The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning and thank you so much for being part of us. It is another fresh morning here in Uganda's capital, Kampala. My name is Kenneth Rwemirembe Rwatsimbira, and we always come in here Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. to give you the mighty global news updates first, then leave you with other hosts that come in here with different guests to discuss some matters of national importance. We believe you're having a good day there. If you're watching this show in the afternoon, evening, we wish you the very best and thank you for always tuning in. If you're watching us for the very first time, this is the Alternative Dig Talk TV, Uganda's leading online television that is known for delivering reliable information. Information I always tell you that you can rely on to make an informed decision. Thank you so much once again. We have a lot of stories that are hitting headlines this morning, and of course we can't leave you without giving you this news happening here in our country, Uganda. Yesterday we learned that Kyagulanyi's family members who had come to visit him, who had come to his home in Magere, were denied entry by the security operatives who are at his home. The government has been denying having sent the security forces there surrounding Kyagulanyi's home, but according to the footage coming in from Kyagulanyi's home, there are security officers surrounding his home, and the wife Kyagulanyi has been saying that the security officers at their home are disrupting their peace. They are disturbing them. They had earlier on entered Kyagulanyi's house forcefully and broken the doors. That was reported by the very wife of Honorable Kyagulanyi Sentamu, Babi Itungo. And now yesterday we saw family members of Honorable Kyagulanyi Sentamu, some of whom are the brothers and sisters to Kyagulanyi, all were denied entry by the security personnel there. They said, these people who had come said the security forces were asking them to first wait and they consult their top bosses, and they had to make phone calls to find out more about the people who had come to visit Kyagulanyi. But all in all, they were denied entry, much as they spent some good time there trying to ask these security officers to let them in. This did not happen, and these family members were very bitter about it, saying they will not sit down and give up on fighting for the freedoms of their very family, that they are to sit down and find out what next, what they should do. And this comes at a very critical moment where Kyagulanyi Sentamu is not even at his home. According to the clips shared on his
social media platforms, Kyagulanyi says he is still in hiding after learning that some top officials in the UPDF want to harm him and his family, and they are targeting him. Kyagulanyi says he will not return home unless otherwise that the situation is not safe for him to be back home. He's been delivering messages on his social media handles saying that the CDF General Muhoozi Kainerugaba is among the people threatening to even harm him, and that he cannot just return home. And now we see the family members coming and they are denied entry. Earlier on, the Minister for ICT and National Guidance, Honorable Chris Badimons, had said that the government has no interest in Honorable Kyagulanyi Ssentamu. They do not want to harm him. But now we saw that the security operatives are still at his home and Kyagulanyi is still away. Very many questions unanswered. The government says they do not want to harm Kyagulanyi, and Kyagulanyi's camp says they are targeting his home. They want to harm him and his family. That is it from Magere and from Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Up to now, what we know, he is still in hiding. According to some of the posts he has been sharing on his social media platforms, he insists that up to now, there are security people looking for him, but they do not know where he is. He is still in hiding. He has been in hiding since the declaration of the presidential elections, where he came second, and President Yoweri Kaguta Museveni won again with over 71%. That is it from there, and now heading to our other stories. Dr. Sarah Birete, the Executive Director for Center for Constitutional Governance, said has been granted bail by the Buganda Road Magistrates Court and on condition not to leave Uganda without court's permission, and a cash bail of 1 million. This comes at a time where Dr. Sarah Birete has been behind bars for now close to a month, and now yesterday we saw her released and granted bail. Some of the people who were there were very bitter. We saw Honorable Miriam Matembe and some other top figures in the country saying that it's now at least Dr. Sarah Birete can enjoy some justice. She had been arrested on charges of disclosing voter information without authorization and putting national security at stake. Now Dr. Sarah Birete is out. We are continuing to find out more and even to engage with her to find out while she has been facing the prison, what next, what are they planning to do. But what we learned yesterday, she's been granted bail and now she is out. That is it from Dr. Sarah Birete, a renowned human rights activist and lawyer. Thank you so much for still being with us. You're still watching the Alternative Digtalk TV. We always come here to make sure we give you the very best, and we always urge you to subscribe to this channel because you may never get to hear this interesting information again. And even after subscribing, if you want to always follow our live conversations, we do urge you to hit the notification bell. If you're watching us on YouTube, there's that icon down there showing the bell. If you're already subscribed, tap in that bell so that whenever we go live, you're the first to receive this great information. What are you waiting for? Do it now and enjoy this amazing information. Now, away from that, the president, one of the people who were in the presidential race, known as Robert Kasibante for the National Peasants Party, had petitioned court regarding the victory of President Museveni, saying that the court should nullify the results that declared President Yoweri Museveni winner for this just concluded presidential election. Now court has started hearing the petition. We saw lawyers from the different sides. We saw the legal team for President Museveni come in the court there, the legal team for the Electoral Commission, and also the legal team for Kasibante Robert, who is saying the results were not the right ones, the election wasn't free and fair, and that the court should take that as a standpoint to nullify the results, that
President Museveni did not win in a free and fair election, and that the results should be rejected and nullified by the court. We saw the new Chief Justice was there and led the other panel of 9 judges, Chief Justice Flavian Zeja, and the court asked Kasibante Robert and other people in this case to first sit down together and find out the solution, have that consensus to agree on certain issues to help the court reduce or save time, because the court shouldn't exceed 45 days since the petition regarding the elections for presidents is filed, and now the court has to work within those 45 days to give the ruling. We are waiting to find out the results, but President Museveni's team says everything was done legally. President Museveni did not violate any election guidelines and that the results were free and fair. Kasibante's team says they need the declaration of results forms for every sub-county and district to find out whether the results declared were the real ones. And now we are waiting to see whether this happens. Kasibante still wants the Electoral Commission to tell them how they were gathering information and the results from different tally centers to now the National Tally Center. Kasibante says that process has a lot of questions that have been unanswered and that they want to find out where the truth is and where the truth lacks. That is it regarding that petition from the National Peasants Party and Honorable Robert Kasibante. Now, still taking you to our other news, the Executive Director for Kampala Capital City Authority, Hajat Sharifa Buzeki, yesterday was inspecting some of the works done by different contractors in the city, and somehow she was not happy with what she found out, seeing that some of the works done were not up to standard, and she questioned the people responsible. We saw her question some of the officials in the DOT company that has been the one of the contractors for the KCCA in constructing roads. And now they say the KCCA team led by Hajat Sharifa Buzeki, they said the works done are not up to standard, and they were questioning how the sewage channel could lead into the mainstream of water or the storm drains, and which puts the health of the people in the city at stake, even making them vulnerable to diseases that are related to sewage. Misplacement of sewage is among the challenges the city is facing, and now Hajat Sharifa Buzeki questioned how such contractors do such shoddy work and they still expect the government to give them more contracts and even give them money. Sharifa Buzeki was not happy with this. Sharifa Buzeki is the Executive Director for KCCA, and she was very bitter about that shoddy work that she found out, as you're seeing on that screen, where sometimes sewage is channeled into the mainstream, into the storm drains which are not meant for sewage, and they have said they are now going to engage the National Water and Sewerage Corporation to find out how this could be solved and to make sure the people of Kampala are healthy and sewage is treated properly, not being channeled into where people live, putting their life at a higher risk. That is it from the Executive Director KCCA. And now heading to the just concluded elections for the mayors and for the city division mayors and councillors. Yesterday, some of the results were still being announced at the Omumbejja Tally Center. We found out that some people were not happy with the results. As you're seeing on that screen, some chaos erupted, especially for on the side of Makindye, and in their tent where the results were being declared. The people there were saying the officials were trying to rig the votes to declare results that were contrary to what they had on their
DR forms, and now the police tried to come in and calm the situation, but very many people there were bitter. We even saw a tear gas being brought in, that some people were tear gassed by the security operatives, and some people were dragged away, like you're seeing on that screen, being taken away. And we believe they, at this particular moment, they might be behind bars because they were taken by the security officials, the police mainly, and we saw even UPDF come in there to calm down the situation. But the people there were bitter. We saw some of the NRM camp saying the Electoral Commission officials there were trying to rig votes in favor for the NUP, and we still saw some others also saying they were favoring the NRM side. Some, of course, winners, some of the winners were declared, including the Mayor Kampala Central Division, who is now Salim Uhuru. Some officials from the National Unity Platform, and some of those who just won the recent Lord Mayor elections. We saw there Honorable Bari Mwezo, who was there and was very bitter also about the process, saying that they were declaring different results from what was on the ground, from the actual results that were supposed to be declared. Now, still away from that, but related, the UPDF delegates have released a list of the 10 elected new representatives to Parliament. Of course, UPDF is one of the special interest groups represented in the Parliament of Uganda, just like we have the district or city women representatives, the workers representatives, youth and persons with disabilities representatives. The UPDF is also represented in the Parliament of the Republic of Uganda. Now, the newly elected UPDF representatives in Parliament are Lieutenant General Sam Okiding, Deputy CDF, Lieutenant General Sam Kavuma, Deputy Coordinator Operation Wealth Creation, Lieutenant General James Mujira, Managing Director NEC, Major General Henry Masiko, who is the Joint Staff Political Commissar, Major General James Kinalwa, Joint Staff Human Resource Management, Major General Joseph Semwanga, Deputy Commander Land Forces, and Brigadier General David Gonyi, Chief of Staff Air Force, Colonel Knight Ikiriza, Female Special Forces Command, Colonel Sylvia Meme, female, also military police, Colonel Christine Nekesa, Female Air Force. And now the Defense Forces Council meeting was chaired by the President and Commander-in-Chief of the UPDF, General Retired Yoweri Kaguta Museveni. The members of the Defense Forces Council included, they include some members of the UPDF High Command, persons who were senior officers of the Army as of 26th of January 1986, chiefs and directors of services, commandants of training institutions, brigade and battalion commanders, and officers commanding equivalent units of the Defense Forces. Other members include the Defense Forces Sergeant Major and Regional Reserve Force commanders and the Reserve Force. This information was released by Colonel Chris Magezi, who is the Acting Director of Defense Public Information. That is the message coming in from there, and congratulations to the newly elected representatives of the UPDF in this coming term for the Parliament 2026-2031. Thank you so much for being part of us. It's been the Mighty Global News Updates. It's always a huge pleasure giving you these updates, and allow me now leave you to enjoy the entire Mighty Drive show. But if you have not yet subscribed, please do it. Kenneth Rubatsimbira, remember, is my name. I've been with Alvin Luwedde in the control room, Emma and Ryan on camera. Thank you so much for being part of us. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here.
How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
amacha amalungi gwe munanga kedena for olunaku olwaleero program ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lillian era ng'olunaku olwaleero munange tuwalira ddala ennaku z'omwezi 29 tuli mwezi ogwa Gatonnya oba muyite January omwaka 2026 tutambula ffenna ate okwongera okulaba nti tukuweereza n'okutuusaako ebyo ebiba bigenze maaso mu ggwanga. Muganda wange Kenneth Robert Simbira yasoseewo okutuwa updates naye ng'ate oluvannyuma lwa updates nsazeewo musigaze twogereko ko katono nnyo ku mulamwa gw'olunaku olwaleero gutunuulira engeri abali ku ludda olwa gavumenti gye basobola okuba nga bayita mu kalulu kano byagenda okudda nga performance yaabwe eserebyemuko bw'otunuulira ku mutendera ogw'obwa president ojja ku gw'ababaka ba parliament ojja ku gwa Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mutusonyiwemuko olw'embeera eyo. Program ya Mighty Drive nyogera okuba nga ate nkwaniriza olunaku olwaleero ziri 3 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya era nga tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Nze Omumbejja Luwedde Lillian era nga twongera ate okulaba nti tukuweereza mu mwaka guno omujja ogwa 2026 era nga twakagutambulako ennaku 29 zokka. Wonno kiragira ddala nti omwaka gutambulira ddala ate gugendera ddala mu maaso. So gwe akyeteekateeka oba akyalowooza nti omwaka tegunnatandika njaga kutegeeza nti munnange omwaka gwatandika dda era nga abantu bakyagenda maaso n'okulaba nti babaako bye bakola ebyenjawulo. Ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze zikyatambulira ddala bukwakku mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga nti gye buvuddeko awo nnaku ntono nnyo okulonda kw'aba mmeeya b'amagombolola ate no munnange nakwo kwakawunzikibwa. Kale nno ng'abamu ku bo bavuddeyo n'obuwanguzi babalangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Tugenda kubanga ate tutunuulira engeri abali ku ludda olwa gavumenti gye basobola okuba nti bapafomingamu mu kalulu kano kennyini akakyagenda mu maaso. We twogerera kw'okulonda kw'obwa president kwawunzikibwa dda obanga ate kwaggwa era nga General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'obuwanguzi ku bitundu 7.65 ku buli 100 so nga ate yakwata ekyokubiri yavaawo nga wangulidde ku bitundu 24 n'obutundutundu 7.2 ku buli 100. Eyo nno difference y'amaanyi. Naye ate nno ku mutendera gw'obwa president ng'oguvuddeko ate bw'otunuulira
performance era still ku mutendera gw'ababaka ba parliament nagwo gweyongerera ddala okulaga nti ate opposition yascoringa si nnyo oba si ku mutindo ogwa waggulu nga bwe gwali mu kalulu ka 2021 olowooza obuzibu buva ku ki kati nno munnange Kenneth Remirembe atuwadde updates olunaku olwaliro nsazawo musigaze soke tuwayewaayemu 222 ate ku mulamwa guno gwe tulina mu ddiro nga bwetetegekera okwegattibwako omugenyi waffe omukulu Augustine Ojobile okuva mu Forum for Democratic Change ate era nga atulira ddala ne kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo bwe tugenda okuba nga ate ensonga zino tuzitaanya obulungi. Kenneth, wasuze otya? Bulungi. Neyanza okunkyaza olunaku lwaleero. Weewaawo. Ansazawo okusigaze because nyina ensonga zenjagala tumulungulemu okusinziira ku updates z'otuwadde nga tulaga of course kulonda kw'aba division mayors engeri gye kwabaddemu abamu abaalangiriddwa n'ebirala. So njagala tukiwa omulamu omunene okuddira ddala ku performance ya opposition mu 2026 general elections. Well, process ya okutandika konna akalulu opposition fe abanansia omuntu wa wansi tutera ojirabira ku main contender. Yes. Ekibiina ekiba kikisukulumye ku birala ebiri mu race nga amaaso kwe gasinga okubeera. Amaaso gabadde nnyo ku kibiina ki National Unity Platform. Era nga wetusinga okulabira performance kuba kyekibadde n'amaanyi. Naye kyezze tekitrustinga process ya akalulu. Okay. Newankubadde balina ebifo bye bawanguddemu naye nga process y'akalulu kuva mu ntandikwa bazze bo tebagyesiga bulungi bagamba erina gwefavoringa especially government eri mu buyinza. So ne bateekawo enkola zaabwe ez'enjawulo. Twawulirako enkola ya protest vote ng'emu ku process gye basuubira okukozesa mu kalulu kano ke baali bagamba nti singa tebakola ekyo bayinza obutalangirirwa results zaabwe okuvaayo. But mu turn-up y'abalonzi tulaba nga still ebadde wansi abantu okuviira ddala ku kalulu k'obwa president turn-up ebadde wansi. Kati ne bwe kituuse ku ba division mayors ne ba councillors ate ne slidingira ddala. Mu polling stations ezimu ze twaliko twalaba nga abantu batono nnyo abazze okulonda compared kubajja kuba president ate ne kuba president ku bonna obukadde obusoba mu 2 obwali bulina okulonda million 21 ng'ate nabo tebaalonda bonna close to 50% almost nga tebalonze. Wano turn up nebeera ntono ddala okusingako ku these recent elections z'aba councillors ne ba division mayors. Ate n'okuviira ddala kuba lord mayor bwe twali tulonda nga turn up eri wansi ne kuba president ate nga nawo olaba eri wansi though not compared to this time around. So turn up y'abalonzi ebadde wansi. Buli omu akisindika wa munne. If we are assessing the performance of opposition, President Museveni yavaayo n'ayogera nti lower turn up kuba n'aba NRM nabo balina gundi yaabwe register yaabwe balina abalonzi baabwe baali basuubira. President Museveni agamba million 18 ez'abalonzi abo abamulondako like 7 million abataalonda mu kibiina kye baatya olwa threats ezaali ziva mu opposition nga bagamba mutusibyeko akasajja oba ne protest vote mbu abantu ne batya okujja polling stations olw'ebintu ebyo ebibiri nga threats a ruling government. Njagala tuddeyo emabegako because when we talk about the election ebintu bingi nnyo tutandikira ddala okuva eri akakiiko k'ebyokulonda we kafulumiza roadmap as early as 2023 around August. Tuva ku roadmap tujja tutambula roadmap ekyusibwamu okukolebwamu ennongoosereza olwo tulaba nominations tuva ku nominations tulaba okunoonya kw'akalulu. How best would you rate the performance of the opposition mu bbanga eryo lyonna from the 2021 general elections up to when we batwagirira mu nominations? Performance ya opposition teyali nnungi tebaperforminga nnyo right from the enetegeka walaba ne mu nominations nga sometimes balakinga
emikono gy'abantu ababasemba newankubadde bo bakiteeka ku electoral commission tiyali deliberate move okubalemesa okubeera mu race twalaba nga babazaayo tebawezezza mikono so ne financial capacity yaabwe okuyingira mu race eno bayingira nga tebanywedde bulungi mu byanfuna so their performance wasn't good okuviira ddala mu ntandikwa waliwo nnyo okunyola okusika wakati akakiiko k'ebyokulonda ne opposition tetuwezeza signatures mu demuleete ate twalaba ruling government abasinga batwalangayo nga emikono gy'abantu bagiweza right away oba bo bamanya we bajja emikono awatu balina capacity mala maybe financially okuraising emikono kuba NRM yatugamba oba bawaddabo ku mikono gye basaba district 98 I think emikono gye baali basaba naye NUP naye yagamba yali yawaddabo naye yasussaamu ku mikono gye baali actually ebigambo ebituufu bagamba nti basussaamu ku mikono gye baali balina okuwa because baayagala waleme kubaawo kwemulugunya oba kwewunaganya kuva mu kakiiko k'ebyokulonda ku mikono gy'abantu gye baali baleese bo wali yaabwe yali nnyo ku nnamba eyesalira of course akakiiko k'ebyokulonda gye kaali kasaba so nti ennamba eyo bo baagisussaamu because bamanya nti baba basabye tugeze ngeza nti basabye emikono tugeze basabye emikono 100 wenoleetanga 200 or 300 because ogamba nti gino ekikumi bwe gibanga gifunyemu obuzibuzibu gino emirala egisigadde gisobola okujjuliza ennamba but unfortunately electoral commission yabagamba ekyo tekijja kukola emikono mwaleeta mingi naye n'emingi gye mwaleeta emifugi egisinga obungi but njagala tunuulire performance ku kifaananyi ekinene opposition esanze ebisoomooza bingi twalinawo awo saga ez'enjawulo of course bw'otunulira 2021 general elections bwe zaggwa ne bagenda mu kulonda speaker naye munnanga abopposition bannaabwe bwe beesimbawo tebaabalonda honorable Ibrahim Ssemujjunganda yeesimbawoko ku kifo ky'obwa speaker bwa parliament by then omugenzi Jacob Oulanyah naye yali akyaliwo naye bwe yeesimbawo ekyewuunyisa yavaayo n'obululu 15 naye ng'ekibiina kye by then mu parliament eno yennyini egenda okuggwako kyali kirina ababaka by then kyali kirina ababaka 34 naye n'34 abo yali mu okufuna ennamba eyejjudde okumulonda n'avaawo n'obululu 15 n'opposition yonna by then y'ababaka 109 nabo ne balimu okumulonda kati naawe bw'ovaawo nodda ku eyali mu lwokaano still right honorable Rebecca Alitwala Kadaga bwe yakomawo okwesimbawo era n'abanga yafuna obululu buyitirivu nnyo because yafuna around 197 votes mu kalulu akakoobwa speaker ye ate nno omukulu Jacob Oulanyah omugenzi n'avaawo n'obululu obusoba mu 2 ekyo nno ne kyongera okulaga ebituli mu opposition yonga yo because kiraga nti temwekkiririza n'abammwe temubakkiririza bw'abanga honorable Ssemujjunganda yavaawo n'obululu 15 kale bala 14 kubanga akamu kaali kake bw'ovaawo weesanga nti ebintu ebimu bizze bi unfoldinga of course to leader of opposition alondeddwa naye ate bwe yali afuluma entebe eyo akasiima ke yafuna ak'emiliyoni 5 nako ne kwongera okubikkula opposition weyimiridde n'enjawukana ezaaliwo bw'otunuulira kuteeka of course eri ebisiyaga n'ebirala abamu basayidinga kino naye ate abakulembeze abamu era nabo bagamba wadde basazeewo bwe batyo naye ffe nga abakulembeze si ffe twabagambye bakole ekyo kye baakoze oyo nno ebigambo byayogerwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP kati nno ebyo byonna bi unfoldinze 5 bisigaddewo 2 buli omu abikubaganyako ebirowoozo bwibwe by then leader of opposition yali alondeddwa omukulu Ssenyonyi n'avaayo ne bavaayo n'enteekateeka ey'okugamba nti agamba nti honorable Mathias Mpuuga ebitano yabifuna mu butuufu gwe tojja kusayininga wano naye mwabagamba nti yabifuna mu bukyamu abizzeeyo baki mujje musayininge ku lupapula luno amanya munaye ne bagateekako era amanya agamu tegaalabikira ku lupapula olwo awo ne tulooka tutolaba okweyawula mu kwa opposition we kwatandikira mu parliament opposition of course batwalibwa bonna kinywa
because mulimu ebibiina ebyenjawulo DP, FDC, NUP nga bebakuttwamu muli guno naye ate mu kusalawo ensonga ez'enjawulo mu parliament obadde nga wesanga nti wabaawo okwawukana bw'oba ojjukira Kenneth parliament okugendanga okutuula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo discussion nayo ogijjukira nti yalekera ebaawuddemu bano bagamba tugende olw'ensonga y'okuteeseza bannayuganda lumu kyokka ate leader of opposition ye agamba nti tulina we tulaga eno ssente ya muwamusolo yegenda osaasaanyizibwa mu parliament eno bwe batuula wano bwe batuula wano bwe batuula wano ne weesanga nti still wabaddewo okwawukana tutambudde okutuukira ddala wano wennyini we tuli olunaku olwolwaleero ng'abakulembeze ku ludda olwabula gavumenti buli omu asongamu munnennwe gwe tewakola kino naawe tewakola kino nze nzikiriza nti ebyo byonna bicontributinze kinene nnyo ku performance yaabwe mu kalulu kano aka 2026 but I would love to pick your mind because gogambye nti abamu ku betutunulira akakiiko k'ebyokulonda naye tudde ku nsonga enkulu yennyini opposition yo nga yo mu nneeyisa yaayo how best would you rate it? Opposition zibe byetusinza okufuna maye ekintu kyonna okufa kisinzira ku foundation ebibiina byaffe ebyobufuzi wano mu Uganda ekizibu kiri ku ntandika yaabyo bitera okutandika n'atandise nebiwunzika n'oyo atandise nga nti nze bwe mba ne idea okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi bwe kituuka okugwa kigwa nange kasita ovaawo kigwa naawe opposition kubanga twalisuubidde nti opposition ku luno yalina okwegatta this time round unity yali yeetagasa yeyo yali one of the most required factors mu kalulu kano ketugendamu if opposition yali serious ng'eri serious n'okukyusa obukulembeze ekintu kye twali tusuubira okulaba yali unity ebirala byonna basooke babyerabire babeere united ekyo kyabulamu we would expect to see them kuba bwe babeera united ekisooka kya byonna ani gwe bavuganya gw'ovuganya eri financially stable okufinansinga electoral process yonna okukola campaigns ze mutasobola kukola gwe sekinnomuba ng'ekibiina kimu ekyobufuzi ayina sente ezimala byonna mubimanyi amaanyi g'ayina sitting president ayina state resources z'ayinza n'okukozesa okumufavoringa opposition neeremwa okubeera united okulwanyisa omuntu omu tulabye n'ebifo ebimu ebyababaka bye waligambye nti bano babadde voko nnyo ku government nga bali against the government nga okwogera kwa mu parliament kibaleetera okuwininga sympathy mu balonzi next time balonde opposition oba n'okulaba government nga bwetakyasobola ne babateekako ne babateekako ab'okubeesimbawo era wetwogerera abamu ku babaka betusinza okubeera nabo ab'amaanyi as we speak tebakyalimu tebagenda kukomawo mu parliament so ekyo nekikulaga nti maybe oba oli awo nekiraga mu nansi nti opposition bali selfish they are pushing their selfish interest tebafaayo nnyo ku kifaananyi ekyawamu gavumenti ennungi gye baagala okulaba bw'oba oŋŋamba nti tunyigirizibwa there is no freedom of expression there is no rule of law tetulina democracy mu ggwanga ebizibu ebifaanaganako bwe bityo byali kuleetedde okwerekereza interests zo ng'omuntu n'ogamba kituufu we would want ng'ekibiina okusimbawo member wa parliament ku kira municipality for instance nti ono wasimbye bwe tumanya nti oyo gwasimbyewo w'amaanyi asobola tuleetera obuwanguzi then ffe tetusimbawo singa twalina okulooza ku ggwanga n'ebyo bye twogera nga mutuufu tubikakasa nti eggwanga liri mu mbeera mbi bwetyo twalyerekereza ebimu ne tugamba kati wano waliwo honorable Ssemujju Nganda ffe nga opposition tulaba y'omu ku factors tetulowooza ku kibiina kyavaamu naye ne tugamba ye factor gye tuyinza okuzimbirako okujja gavumenti eriwo mu buyinza so bwe mulemerera okukola ekintu ng'ekyo okwegattamu nga opposition kiraga nti temuli serious na kyemwagala ekyokubiri muyina selfish interest buli omu yeerowoozaako yekka so temuyina interest za ggwanga mu mitwe gyammwe ne mu mutima mubuliisa bannayuganda ekyo ebeera a huge factor ey'okuleetera abantu okuggwamu obwesige probably ne tulaba abalonzi turn up ng'erina wansi because tebakyabalina mu ssuubi now but oyinza okugamba nti maybe abantu obutaturning up it could be because of threats naye wabeerawo ne percentage eri egamba opposition ki gye tulina eno gye tugenda okulonda nga bo bokka na bokka
not even from ekibiina to like from PFF to maybe FDC or NUP naye nga mu kibiina kyennyini munda bwekebe NUP nga nakyo kyokkola kirimu enjawukana nga bwe twalaba Mathias Mpuuga nga breaking away from NUP n'atandikawo Democratic Front. So such disunity yebadde one of the major factors nga bwonyonyoddeko ate it's the most expected factor yalibadde mu opposition okulaga ennaku gye balimu bobanga abantu bamubasibwa mu opposition banyigirizibwa mwine ennaku eyo nenyiike mu mutima twalisuubidde nti kati mwenna kuba kiri cross cutting kikwata wa PFF kikwata wa FDC kikwata wa NP so twalisuubidde nti mugenda kuba mwina the same problem kati bumbeera n'ekizibu ekifaanagana. Are you sure they have the same problem? Kubanga bonna bagamba tulina nakyemalira mu buyinza bwe twagala okujjamu. So the problem is ali mu buyinza. Enjawukana endala zonna ziri minor. Kye bafokasingako omulabe balina omu would expect nti ye President Museveni ali mu power. Bogwe bagamba. Because bagamba nakyemalira aludde mu buyinza awambye eggwanga. Omuntu awambye eggwanga nga bwe mukinyonnyola power consolidation anywezeza amajja anywezeza kino. You would mu plans zammwe twalisuubidde unity nga yeri ku mwanjo. As opposition ne mubeera ne fighting force efaanagana ne mujja lumu ne mulwanyisa ekyo kye mulaba nga tekigenda bulungi mu ggwanga. So if you lack unity kitulagirawo temuli serious nekye mwogera oba nekirala mulina interests zammwe ng'abantu ne muluzinga that trust mu bannayuganda ne tulaba nga ne percentage gye muwanguliddeko eri wansi. Naye bw'otunuulira of course enneeyisa yaabwe okuva mu myaka emikadde ndowooza tutandikira ku Uganda bwe yafunira obwetwaze you would see nti buli omu alina agenda gya pushinga however much ffenna tuli ku ludda lwe lumu nenyinza okuba nga byenjagala gwe ate si byoyagala era bwe mba mpushinga nja kupushinga nze kyenjagala okusinga ate ggwe because ebiseera ebisinga nti nga bolambise noga nti ebina by'ebyobufuzi ebisinga bitandikibwawo because someone awulidde obusungu gy'abadde and that has been the trend in Uganda. If you look at how these political parties are started engeri gye bimerukawo nze nyiizibwa mu kibiina gundi either banyimye kaadi bwe bamala okunnyima kaadi nyiiga nnyo bwe mala okunyiiga nembalaga nti nsobola nyina kye nsobola okukola era bwe mba nvaawoko n'abantu abatonotono bentandika nabo ekibiina tujja kuguwa ekyokulabirako nga kutandikwa kwa Alliance for National Transformation mu ntandikwa yaayo tunulira nga General Gregory Mugisha muntu yava mu Forum for Democratic Change but because waaliwo obumulumulu wakati waabwe nga wakanya of course ensonga ezimu okuva mu kibiina kyavaamu naga nti okay bwe mbanga mugamba nti kino na kino tekigenda kukolebwa nze nzikiriza nti kyalikoleddwa bwe kiti naye bwe mugaana n'afuluma n'ekiwayi kye awo bwe twalabira winikiza bonna nga bagenze naye bw'otunulira era performance ya Alliance for National Transformation tebadde nnyo waggulu 2021 general elections ojja kwesanga nti era neera tebaperforminga bulungi okuba nti tebafuna nambaka yenna atuula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu parliament though this time round bafunyeyo mubaka omu ojja kutunuulira engeri NUP gye yatandikawo actually omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendako mu Democratic Party newankubadde nga teyabandaalayo bbanga ddene nnyo n'amala n'avaayo olwo n'ekisinde kya People Power ne kitandika People Power Movement ng'ekuŋŋaanya bannayuganda okuva mu bibiina ebyenjawulo for as long as gokkiririza mu maanyi g'abantu nga Article 1 of the Constitution bwerambika ne weesanga nti mu kutambula okwo beeyubula ne bajjamu ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga National Unity Platform naye ate ojja kwesanga nga baali mu kisinde era abamu tebaasala kujja mu kibiina you would understand that. So bwe kitandika ekibiina nti kitandiseewo batambudde bulungi awo nno ensonga oba endooliito ziva nnyo mu kugaba kaadi nti abamu ku bo abawulira nti ffe twatandika ffe twazimba omukulu oyo twamukolera kino twamugaidinga wano twamumentaringa wano bawulira nga abali betrayed era bwe bavaawo awo bagenda bakolagana ne Dr. Kiza Besigye awo nno njogera ku Honorable Mike Mabike, Honorable Lubega Mukaku bagenda bakola ekisinde kya People's Front for Transition PFT
okiwulidde awo nno ekisinde ekyo of course basazeewo okukolaganira awamu ekisinde ekyo tekyabeerawo nnyo nakyo kumala bbanga ddene but we saw nti baleeta abakulu abamu on board omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti bakolaganira wamu Alliance for National Transformation ne Magalijje on board newankubadde tekyabandala kumala bbanga. So we've seen a lot of things unfolding from the opposition side. Baleta strategy eno, mama leno ne baleta strategy eno. Twalabako n'omukago gwa Holy Alliance. Omwali Jema, omwali abakulu okuveera mu need. Still we saw the same faces. Honorable Mukaku, era still nga nabo bagenda ne mu Holy Alliance. Jukira batandise PFT. Tebandadde bagenze mu Holy Alliance. Strategies ezenjawulo zizenga zibaawo. But all these strategies tezivuddeemu kirungi. Oba oli awo nja kupikingako ekimu ku nsonga z'okoonyeeko eza selfish interests. Because buli omu ali mu byabufuzi bino naye buli omu alina kyagoba. Buli omu alina kyayagala. Ate nga kiyamba ye specifically. Kiyamba ye specifically. Kiri ku level ya ggwanga. Yes. So ensonga y'okwegatta gy'ogambye awo siraba nti esobola okubeerawo. Because emikago gino egisinga gitandikibwa ojja kwesanga nti buli bwe gizenga gitandikibwa gisonga mu banne baajo ennwe. Ono takoze bulungi. Ono ali in bed with the ruling government. Yebenda bina wabiraba. Botunulira Democratic Party kimu ku bibiina ebiruddewo mu ggwanga lyattu Uganda. Nga ssaawa zino omukulembeze waakyo omukulu Norbert Mao ayimirira n'agamba nti affe tugenda kubackinga up President Museveni. Eno waggulu londa President Museveni bojja kumubaka londo owa Democratic Party. Niwesanga nti bannakibiina abamu tebakkiriziganya na byaliwo because bagenda mu mukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM era bo bagamba nti bisinga ku bye bakola babikola okwongera omukago guli amaanyi oba okwongera ogutumbula. Bw'ova ku Democratic Party tulina ebibiina nga Jema oba Gite Justice Forum. Jema abamu kuba memba mu kibiina ekyo bagobwa lwakweyisa mu neeyisa etatambulira ku kibiina bye kikkiririza. Bwe bagoba weesanga nabo banoonya ebibiina by'ebyobufuzi ebirala. Tutunulira Democratic Front engeri gye yatandika muntu mukulu Mathias Mpuuga bwe yali mu NUP ensonga ne zitatambula bulungi yasalawo n'agaa nti okay mwekamba viire kantandikewo Democratic Front. Naye ngera bonna ggoolo eryemu okyusa bukulembeze. Naye buli omu ayagala ayite mu ange eno. So fe abagamba nti fe abasaba oba abadde baagala bo beegatte oba tubalabe ku mmeeza emu. Munnange nno kiyinza obutasoboka kati. Kasita tekisoboka then tetusuubira kubalaba nga batutte na buyinza. That's obvious. Tewali hope nti bw'omulemerera okwegatta nga opposition munaayingira obukulembeze. First of all gwe muvuganya yazimba structures kuviira ddala kwelosi temuziyina omwali badde ne uniting force eyo nga ebagatta nekuyamba wa Alliance for National Transformation walina obuyinza nga naawe walina amaanyi nti edda twagambanga nti FDC ina amaanyi ekaseese awo tosimbawo kati awo owa NUP naye yaliwulidde nga muli agamba eri tulinayo muganda waffe owa FDC anywezezaayo naye nanti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirira n'agamba nti bagenda kusimba abakulembeze ku mitendera gyonna mu ggwanga lyonna nga aim ya kutwala buyinza aim ya kunafuya opposition no aim ya kutwala buyinza tebabututte so according to gojiraba nga ya kunafuya opposition I see it because bo bagamba nti bwe tubanga tulina abantu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abeesoboddeyo okwesimbawo ku mitendera gyonna oba ku bifo byonna lwaki tetubasimbawo olaba abazungu bagamba desperate moments require desperate measures. Eyo measure yali badde nnungi nnyo nga si mu government gye batugamba nti yannakyemalira kuba ekyo twali kisuubidde nga it's just a smooth transition of power kuva one leader to another. Naye nga mu ggwanga nga Uganda tutanalaba ekyo nga kiba nga obuyinza bukyuka mu mirembe. We wouldn't expect you to use such kuba gwe mulwanyisa embeera si ya bulijjo ne efforts ze mukozesa tezaali badde za bulijjo kuteekawo candidate mu buli okuwa omwaganye eri oyo yenna alina
passion ayina n'okwagala okwo okugira ku kaadi yammwe kyali badde nnomo nnyo it is expected mu nkola y'ebibiina by'obufuzi naye mu normal circumstances not mu circumstances zemutulaganga embi omuli okunyigirizibwa omuli okuwamba abantu embeera nga si nnungi opposition epotrenga embeera mu Uganda ng'eyakazigizigi according to both, of course, balaga nti yakazigizigi bwebera bwetyo ne actions zandimachinze that environment. Wouldn't expect you to have such nti tugenda yena ayagala kadi ya nupo ayagala okwesi mbawo oba ayagala kadi ya DP tujja kukuteekayo because yali kuba buli kifo kibaddemu naali strong any strong opposition force ebeera threat to power to the ruling government. Waliwo aloboozi nga gabadde threat ku ruling government nga gabateeka ku nninga mu parliament bw'obanga olina ekigendero kikyusa Uganda ne ku bwa Lord Mayor wano bw'oba olina ekigendero kikyusa Uganda wali badde mu ggwe mu mutwobala nti we already have 4 members of parliament oba we already have 4 strong pillars ze tuyinza okuzimbirako n'abalala not demolishing the pillars available nti oddemu ozimba empya kuba wali mu kukolerako ekyo already yayina established foundation gyakozesa okuwangula ayina structures mu buli area gwe tokisobola owa DF tokisobola owa DP tokisobola owa NUP ng'oli wekka mwetaaga kubeera awamu wandibadde obala n'ogamba ababaka bano be tulina mu parliament oba bano abakulembeze be tulina ku ludda lw'opposition kati abo be tugenda okuzimbirako abo temubanyegako katubawe support naffe tubayambe nawulirako General Muntu ng'agamba nti bwe batuuka nga bo tebayinaayo candidate waabwe bakampainingira oyo aliwo. That would be the message kubanga bw'atuuka yadde siwa mu kibiina kyammwe agatta ku ddoboozi eryogera ebikyamu mu gavumenti naye bwe mumukuba ne mumugjayo muba mwebikka mwekka kuba tulina ababaka mu parliament abagenda ovaayo this time round ng'okuddamu okuzimba profile okutuuka awo nti opposition esobola okuframinga aba nejjayo omubaka owa kaliba bwetu kijja twala ebbanga so bwe tubanga ababaka oba abantu abatuyambyeko opposition okubeera vocal n'okugaininga trust mu bana abatagironda the now over 29% abatalonze opposition oba n'abo abatataninga kulonda baddamu okutrusting opposition baga tulina omubaka nga gundi avudde mu opposition nalaba ayogera kino tulina ababaka nga badde mu opposition nga babalabanga ababaka b'eggwanga nga bava mu opposition eyo tebeera credit eri ekyo ekibiina kyavaamu kyokka ebeera credit ku opposition singa mubeera united nga mwogerera mu ddoboozi lirimu ne mugamba kuba tekyalikoseza kibiina kyonna kyabyabufuzi okugamba mu kitundu kino already we have stronghold waffe are reflecting values eza Uganda empya gye tusuubira ono tetujja kumwesimbawo that would be a desperate measure enkola ey'okunyigirizibwa ne mugamba tukoze kino lwakunyigirizibwa twali badde tuteekayo abafe abalina kaadi yaffe naye olw'embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga tulina ono olwedde twamuwangula katonda yatuguyamba nayingira mu buyezi because it was one kibadde kiriskinga opposition okuluzinga ground kubanga bw'oteekawo omuntu omulala mwena muli ba opposition mwevuganya jjukira awagira NRM yawagira NRM tajja kukyuka naye abawagira opposition kati mubatadde wakati wo nondo ono nondo oli kiriskinga wa NRM obbawangula eyo nayo risk number 1. Why would you take such a risk? You already have someone reflecting values as opposition gimwagala ne Uganda empya omuteekeko omulala omunafuye then oba omwaganya olyo awali mu ruling government ajje amuwangule yes wali ebifo bye bawanguddemu naye don't you see that as a risk? What are risks ezimu zetutalina kutoleratinga bwe tubanga tuli mu mbeera enyigirizibwa as opposition as we conclude risk gye tutandibadde nga tuba nayo yeyokukwata yeyokuvuganya munnaffe ayina amaanyi nga opposition nga tumuriskingira NRM okujja emuwangule eyo risk wouldn't take it. Okay, thank you so much Kenneth. N'ebirowoozo ebyo byotuwadde weewaawo tugendagenda mukuwumulamu ku katono nnyo bwe tukomawo nja kubanga negatibwako omukulu Augustine Ojobile ate twongere okumulungula ensonga ku mulamwa guno
ogwa opposition engeri gye baperformingamu ebitagenda bulungi ne way forward. Awo nno wetugenda ate okutambula. Drop in your comments, I'm going to be reading them nga show yaffe bwegenda mu maaso. Program ekyali Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Weewaawo nkukulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo program ekyali ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lillian kulaba nti ate program eno tugitambuza ffenna okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tuli butereevu ku pages zaffe Alternative Digital ku Facebook ate era ku YouTube bw'oteekamu Alternative Digital osobola okuba nga ate otufuna n'oteekayo comments show ne tuba nga ate tugitambuza ffenna. Gwe ataddeyo obubaka bwo nja kuba nga ate mbusoma nga show yaffe ate bwegenda mu maaso. Maze okuba nga negattibwako omugeni wange olunaku olwaleero mukulu Augustine Ojobile, omwami ono ava mu kibiina kye Forum for Democratic Change era nga atulya ddala kakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekyo. Mu kulondoola akalulu kano aka 2026 kitegeeza abamusaali nnyo okulaba nti ate alondoola ekibiina kye bwe kipafominze n'okutunuulira ate biki ebitagenze bulungi. Weewaawo akalulu kano nno nga kakyagendera ddala maaso, twagala okutunuulira performance y'abali ku ludda oluwabula gavumenti.
ava mu kibiina ki FDC era ng'ekibiina kino kye kimu era ku bibiina ebiri ku ludda olwo naye bw'otunuulira mu kalulu bwa president yali akikwatidde bendera mukulu Nathan Nandala Mafaabi yawangula n'obululu emitwalo 183 mu kamu ke katundutundu kamu n'obutundutundu 88 ku buli 100. Awo nno ebibuuzo bye tugenda okuba nga tumubuuza bijja kuba nga ate bikwataganira ddala ku performance y'ekibiina kye nga FDC naye ate bwe tudda ku kifaananyi ekinene opposition ya performing etya bwe tuba nti munnange bazenga batusuubiza okukyusa eggwanga lino oba okutereeza eggwanga lino biki ebyo babatakola bulungi oba oli awo ebiyinza okuba nga bye byabaviirako okufuna obululu obutono oba ate okuvaawo ne seats entono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oba mu parliament ey'12 egenda okuba nga eddako. Kwaniriza nnyo mukulu Augustine oba nnyo okutwegattako. Ndabika nasembayo okutuula wano omwaka oguwedde era ndowooza mubadde basaale nnyo mu kutambula wamu ne puroguramu za akakiiko k'ebyokulonda n'abantu bennyini abatambuza puroguramu zaffe mu bibiina ebyenjawulo mubadde basaale nga mubigoberera. Njagala twala omukisa guno okubeebaza ku lw'omulimu ogwo gwe muze mukola nga Digitalk. Ng'eyo tuvuddeyo njagala kusaasira abantu baffe abamu ku bo abafiiriddwa bantu baabwe kuba buli lunaku waliwo abafa n'ensaasira abatuusiddwako obuzibu n'ensaasira n'okusaasira abo abasobodde okuwangula akalulu ate ne batabalangirira abo nabo ntuusa okusaasira kwange gye bali ate ne mbakubiriza obutaggwaamu maanyi kuba bino ebintu waliwo olusi by'otobala munno ate gw'owangudde ye n'akusookayo kintu ekyo tekitera kuba kirungi naye kutwaliza wamu maze nentuuka waliwo ebinkutte mujja kunsonyiwa ntuusemuko kikeerezi si enkola yange era neetondera abatesitesi ba program neetondera n'abo abatuwuliriza n'abatulaba. Ojobile Augustine gemanya nze secretary w'akakiiko k'ebyokulonda aka FDC naye nga in a bigger picture ndi activist mu nsonga z'eddembe ly'obuntu ne demokrasiya. Nkwaniriza nnyo weewaawo olw'okuba nti tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga essaawa esemba yeyasho njagala tube nga tutandika butereevu ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero okutunuulira akalulu konna okutwaliza awamu. Njagala tutandikire ku kifaananyi ekinene. Gwe butya bwe walaba akalulu kano aka 2026? Okay. Akalulu kano aka 2026 tuyinza okatematemamu emirundi 3. Feeza esooka tuyinza ogiteeka ku Electoral Commission yali prepared ekimala oba nedda. Eyo feeza esooka. Feeza ey'okubiri ne tutunuulira amateeka agagobererwa mu nsonga z'ebyokulonda. Esooka preparedness of Electoral Commission. Ekyokubiri the legal stand. Or whatever is legally proportionate to whatever was being done. Bagagoberera oba tebagagoberera. Then level eyokusatu tutunuulire ensonga ey'aba candidates. Candidates okuviira ddala ku process ya nomination paka wetutuukidde mu kulangira bakandidate baffe. So level ez'esatu wozitunuulira kuba zo ziteekeddwa okubeerawo
oba waliwo candidate oba tewali. Kati ffe ba players abali mu political parties obuvunaanyizibwa bwaffe bwakulabanga tuteekateeka abantu oba omufunye oba tomufunye biri ebirabyo birina kubanga biri constant. That's what entails kye bayita free, fair and credible election. Mwe mukola enteekateeka yenna abaaze aggwamu eyo enteekateeka. Kubanga yo weeri every after 5 years tugenda mu kalulu. Tulina okugenda mu kalulu. So ye enteekateeka. Okay. Ensonga kinadde nsoose kugamba electoral commission bo level ya preparedness yaabwe yali etya. But wa roadmap as early as 2023. Anti kyekyo bakuwa roadmap but was it implemented too? So roadmap okugikuwa bagituwa bukyali. Yes. Naye ng'ate tebagiimplementinga nga bukyali. Basigala bashiftinga from one date to another and their communication pattern is very poor. Nti chairman lwayogedde ku press conference lwe lunaku lwe muyinza otegeera biki ebigenda mu maaso oba biki ebikyusiddwamu. Okay. So electoral commission teyali prepared ku running akalulu kano. I think balinamu ekizibu kimu. Ekizibu kye baalina kyali ngeri ki gye bayinza okuyambamu regime okufunamu mu kalulu kano okusinga okukategekera Abannayuganda okukafunamu. So awo wetwafuna obuzibu ti byonna ebyali bikolebwa mu kalulu kano ng'olabira ddala tebeeteeseteese kimala. Kuba let us take an example. Wetwatuuka mu kaseera k'okuwandiika abalonzi abapya oba abaali tebali mu nkalala z'abalonzi. Programu eyo yali erina okubeerawo mwaka 2013 2024 ng'agwako kuva mu mwezi gw'ekkumi okutuukira ddala emyezi ebiri noza January ng'atandika 2025. Yes. Naye bagenda bongerayo. It is a very important and hectic process. Process eyo lwaki baali bagiteekawo mu kaseera ako nga bakimanyi bulungi nnyo waliwo abantu abagenda okuba nga bava mu masomero ate we bava ku ssomero bagende ewaabwe waka and the majority of the schools close early December. Kati early December bagenda tuukira mu kwewandiisa bamala okwewandiisa baagala okugenda mu byalo nga bamaze okwewandiisa. Okay. Programu eyo electoral commission n'egirinnyamu eggere. Yagenda otandika process eyo mu mwezi ogwa January nga guggwako 3 months late. Nemala wetandika process eyo 3 months late. Mu kifo ky'okuwa abantu omwezi mulamba nga bakola transfers yabawa weeks 3 21 days. Luli baali babawadde 30 days ne basalako ennaku ezimu ne babawa 21 days. So ne process yennyini eyokola transfers ne bagiwa limited time. It was out of the scheduled program electoral commission, because I can say that is the first stage gye balina okuteekateekeramu okulonda kuba mulina ofuna abalonzi. Waliwo abalonzi be twali tumaze otega nti beeyongeddemu according to the program ey'okubala abantu. We twava mu kubala abantu 2024 we twava mu kubala abantu baatugamba waliwo abantu abeeyongeddeko abaali tebanaweza 18 nga ku luno baweza 18 nga bawerako. So abantu abo ng'electoral commission naye erina okubateeka mu nkalala z'abalonzi. So electoral commission awo wokka nebanga yatulaga nti tenaba kweteekateeka kuwandiisa abantu. We yatuwa weeks 3 ne tugenda bulungi nnyo mu programu eyo biki eyo ne baleetawo tribunal simanyi okakasa nti abantu abo kituufu ba mu bitundu programu nebanga etambudde. Yatambula paka mwezi ndowooza gwali gwakusatu ne baggalawo. Kati we baggalawo
ate ne batandika okuleeta obukujjukujju obw'okujja abantu mu nkalala kuba bamanyi abantu abamu bagenda kubanga beesimba mu bitundu ebimu. Jjukira abantu bali batandise okulaga interest. We balaga interest nti baagala okwesimbawo, bano ne batandika okujja abantu mu nkalala z'abalonzi ate ono tasula mu kitundu ono ate okunoonyereza kulaze tasula mu kitundu. So naye ate woolondera bagamba oyina ebifo bisatu by'osobola okulonderamu. Ekisooka your residence, ekyokubiri gye bakuzaala, ekyokusatu gy'okolera. So you have the laxity okulondako nze nkolera wa nti nkolera Najja Nankumbi. Nsobola okulondera wa Lubaga mu Najja Nankumbi area oba any area within Lubaga because I am a resident or because I'm a worker. I work from that station. Kakati so okusalawo ne ngenda nenondera ewaffe Terego naye nga sisiibayo sisulayo kuba gye banziika. So ogenda e Terego ne neewandiiseeyo ne ngamba nja kukola ki, nja kulondera eyo oba nja kusalawo nondere era Lubaga kuba nsula Kasubi nti kale katukitwale nti nsula Nakawa. Ngenda kulondera Nakawa kuba gye nsula. So I have the luxury to choose from the three. I work from Lubaga, I sleep in Nakawa, but I'm buried in Terego. So I have the luxury. Naye Electoral Commission yakola ebintu ebitategerekeka ng'ejjamu abantu abamu. Kati waliwo bana abakyala ojjukira bulungi nnyo ab'Ebukedya wetukwata abakyala abo bonna ne tubakolako assessment. Kati nga Noma Susan Otai bava Bukedya naye yali yafumbirwa Kuumi. Kitegeera. So earlier on yali yeesimbirawo Kuumi gye yafumbirwa ewabbaawe. Ku luno n'agamba kankole ki kanzire y'ewaka bakiyita batya wasalawo kudda ewaabwe mu kyalo. Madamu Speaker ye n'agamba ono omukyala si wa wano. Era ye n'agenda Electoral Commission teyabawana kuwulira kuli awo n'asalawo mbu awo no tumugye mu nkalala z'abalonzi. Naye nga tuzze ku nsonga ya Electoral Commission engeri gy'ogambye nti tebaali beeteefuteefu. Mmwe ng'ebibiina by'ebyobufuzi, how prepared were you? Mukaluka naka 2026. For us kati kankubulire kino. Nze nkugambye. Let's talk about Forum for Democratic Change. How prepared was Forum for Democratic Change mukaluka no aka 2026? Kati nze kankubulire nti ffe ate preparedness yaffe y'ensonga lwaki nsobola okugamba nti alina candidate gwe bayita Susan Noma Otai ti yeesimbawo mu bitundu weebiti era n'akola transfer aveeyo adde wano. Ebyo byonna byonna twali mu nteekateeka nga tubayambako. Road map ya Electoral Commission bweti bwesoma. Abantu baffe abalowooza nti baagala kwesimbawo bali luddawa. So for us we were prepared. Tuyinza okuba tetwalina ssente nga abalala naye nga ate twakola buli kimu mu budde. Era ffe twakolera ddala primaries zaffe. Nominations zaali zigenda kubeerawo mu mwezi gw'Ekkumi. Twamakinga sure nti omwezi gw'Omusanvu nga tumaze okufuna bakandidates baffe bonna. Ne tutandika okulondoola empapula zaabwe ez'obuyigirize. Buli omu twamusaba empapula ze n'azireeta. Era ataazireeta teyafuna mukisa gwonna guyingira nkalala zaffe ez'abantu abeesimbyewo. Gwe ng'olina okuleeta empapula zo ezikakasa nti kituufu oli muyigirize. Oli muyigirize era wasoma okutuukira ddala kitone nnyo senior 6. Woba walina equivalent. Nga equivalent yo tukugamba genda mu National Council ekuwa ebbaluwa. Era ebyo byonna byonna ffe twabikola. Kyova olaba tojja kufunayo muntu wa FDC gwe bajja mu Parliament oba mu kifo kyonna titeyasoma. Kuba ffe twakyetegekera ate tumanyi ekyokukola.
newe tuba tubuusabuusa by'otuwadde ffe bennyini tuwandikira UNEB ebbaluwa era tulina be twali tubuusabuusa ng'aba basatu ne tuwandika ebbaluwa era omu yali atufeze ne tuba nga twakola ki twamuggyako so ebintu ebyo ffe tubyetegekera kuba tumanyi ki kye twagala naye ekizibu kye tulina nti eri gy'ogenda refari gy'ogenda alina ofuuwa omupiira ye alina oludda lw'alina ofuuwirako alimu kyekubira so electoral commission mu bigambo ebitono ennyo teyali prepared kulwaninga kalulu kano bwe tugenda ku legal issue the legal perspective waliwo ensonga nga 3 eziri very serious and technical. Esooka it's about the register itself. Amateeka gennyini gakugamba at nomination candidates muteekeddwa obbawa kye bayita final register. Baba wa disk batuwa etali final kyendi mukugamba final register gye bagenda okozesa mu kalulu balina ogikuwa at nomination obeere nominated ogenda onoonya akalulu nga ekituufu abantu bookanoonyaamu beebo be bannayuganda abo bagenda okukubira akalulu oba bagenda okukulonda batuwa kye bayita text nomination register which was not final. Lwaki tekyali final? Mwami Julius anti yagamba gye baba wa yali register yennyini era gye bo bagitwala ng'eri final. Tebakulimba kuba nze ntuula ku mmeeza yaabwe buli lwe bayise meeting ey'abantu abagenda okwogera ku byakalulu. Final register yali ready by 15th of December. Era ne batuyita okuzikima ng'ebulayo ennaku 7 akalulu kakubibwe. Okay. 3 months down the road, that's when we got the final register outside the law. Register eyo. Era bo balaga nti nakyo kiri okay. Bo balaga kiri okay because they were not prepared. Kyekugambye, they were not prepared and it is going to cost Ugandans a lot because we are going to have so many by-elections. Kano akalulu kano kennyini wetuba tukyayogera ku register eyo jukira why they say final register okufuluma at nomination and these people deliberately refuse to bring them because baali bakyawandiisa abantu. Waliwo ba candidates. You have evidence to back this up. Waliwo ba candidates. I can back it up. Wherever bawulira nga they feel aggrieved, they can even sue me as an individual. Waliwo bantu betumanyi nga ba candidates abagenda ku ground after nomination ne bakizuula nga tebasobola kuwangula kalulu ne bakuba akasimu njagala abantu bano mubakole ki. So they went on getting students, some people from somewhere to get at least like 1,000 new voters in a polling station, in a district. So over 1,000 people were registered in some of the constituencies to help oba okuyambako ba candidates abamu okuwangula akalulu. Kyova olaba register eziri final tezaafulumirawo nga nomination yakakolebwa. So simanyi oba baawangula naye ate omu ku bo gwemanyi yabikola yaggwa era abantu beyateekayo era tebaamuyamba kimala. So electoral commission sente yalya za bwereere waba nga baazirya kitegeera. Okay. Bwetwogera ku nsonga y'amateeka. This time round tetwalabira electoral reforms newankubadde nga zaatembeetebwa. No, you will never see them if Museveni is still the president because electoral reforms zimukwatako ng'omuntu. Naye ate nammwe muli ba player. Tuli ba player naye zimukwatako nnyo olw'okuba bakugamba electoral commission eteekeddwa okulondebwa committee akakiiko akeekusifu akatakulemberwa president. Mu biseera bino president y'appointinga. Honorable Mathias Mpuuga ali ku ludda olwa government bwe yaleeta ennongoosereza zino mu mateeka g'ebyokulonda
teyasembebwa ababaka banne abali ku ludda olw'obula gavumenti. Nedda bakugamba bekwasa budde. Nze ng'omuntu I supported it 100%. Naye obuzibu bwe tulina. No, did MPs from your political party support it? We even invited him at our party. Ajja atunnyonnyole how he wants us to help him out. Okay. We invited him at the FDC headquarters, and he came. We spent about 3 hours locked in a room just to discuss how these reforms would be beneficial. How are they different from the compact disc? N'atugamba ebimu bifaanagana naye ate waliwo ebitakola ki? Ebitafaanagana. So you understand him. Naye obuzibu bwe twafuna, let me tell you, the leadership of opposition erabika ewa nnyo eggwanga eriwo obudde butono nnyo okwanalizinga ensonga eziruma abantu. Eri nnyo mu bintu ebiyinza okusanyusa abawuliza listeners. It's more in exciting the listeners than assessing and analyzing issues affecting the public. So you can't expect omuntu nga Mpuuga ng'akuleetedde ensonga ng'ezo ate nga tuyina kye tuyita credibility question mu bakulembeze ba opposition n'olowooza nti basobola okubuyinga into those ideas. Balabanga abagenda okutunda omuntu okusinga byaleese. So that is a very big crisis. Mu opposition, it's a very big crisis. Instead of looking at issues, we look at individuals. Okay, let's talk about the performance of Forum for Democratic Change. No, njagadde male legal because there are serious things which are under the legal issue. Okay. Looking at the legal perspective, one, I've told you about the register. The register, how it was even delivered late. The second area in the legal perspective is the publishing of candidates in the Gazette. That immediately after nominations, candidates are supposed to be published in the Gazette. And now, when the candidates are not published in the Gazette, this is what you get. That Gazette eyamba nze Ojobile wemba nesimbyewo. Yes. Ngenda kusoma mu gazeti ntegeere nti kituufu erinnya lyange lyafulumye. Mubeesimbyewo. Ekyokubiri, wendaba gazeti erinnya lyange wendiraba kituufu bampisa Ojobile. Abantu abamu ebyo balowooza nti byakusaaga. But these are serious things. That nze wembeera mu bateeso bampita Ojobile. Okitegeera? Ne wembeera ewaffe eterego, I am Ojobile. L-E-R-A. Okitegeera? So the moment you mistake my name and you take me from Ojobile to Ojobile, that's a different person. Kati mu gazeti, ekyo wookola gazeti, I am going to check. Nkakasente erinnya lyange mweriri ate nga lyeryo. Aspect eyokusatu mu issues of publishing people's names is now about the area of candidature. Omuntu eyeesimbyewo ekifo kye yeesimbyemu ddala kyekyo kye baamuwadde. Nze ndi kwagala okuvuganya wano mu Lukuli parish n'erinnya lyange nyiza oddisanga Munnankulabye. So I will complain immediately mbaga bannange nti nze nasaba kwesimbawo wano mu Lukuli n'ate erinnya nalisanzeewa Mukonge. Kati Electoral Commission obeera ogiyambye okweteekateeka nga bukyali n'abatuuze b'olina okukiikirira obeera ofunye omukisa ogwerwanako nga tebanaana ku printinga ballots. Kuba ne Uganda obeera ogiyambye obuta printinga ballot emirundi emeka? Ebiri. Oba n'okukyusa olunaku olw'okulonda. Njagala nkubuulira olwaleero we twogerera. Electoral Commission ya gazetinga ebintu bino nga tunaatera okuyingira mu Christmas. Naye ng'ate baamala ddo bayitamu ab'amawulire ne babagamba kaka twatandise n'okuprintinga ballot papers.
So they printed the ballot papers Nenga before publishing people's positions or candidates in the gazette. Era ensobi ezaakolebwa tusiiba tuzoogerako nti eyo yali nsobi nnene. Mugenda kubeera n'ebifo oba ebitundu ebitalina bakiise. Kuba bakansala tebalina mukisa gwa by election. Kansala ogwo mukisa tagulina naye LC5 yagulina. MP agulina. Basobola okukola ensobi ku LC5 we bakizuula nti bakoze ensobi nga baddayo bakola ki? Nga balonda. Naye gwe kansala nkiikirira kansala ku ggombolola. Bagende bateeketeeke kalulu ka ggombolola kansala. Kijja kuba kizibu. Kitegeeza at the end of the journey ekyo kitundu kigenda kuba nga tekiina. We twogerera ssaawa zino we have about over 10 cases ebikutte ku baffe aba FDC. Naye nga it is not their fault. For them they went and nominated. You did not publish early enough. Now that affected their candidature. Era olwaleero ebifo bibiri byemanya ate byo Electoral Commission yo teyasazaamu kulonda bagenda bugenzi maaso nga ate bafunye n'ebbaluwa ebalaga nti waliwo omuntu gwe mutatadde na ku ballot naye nga ate temwamuggyaamu yasigala mu kalulu naye nga taliimu. Ensonga eyokusatu ey'aba candidates. Ensonga eyokusatu ku nsonga eyo yennyini eyaba is it the candidates? Candidates gyembadde nnyonnyola. Ensonga ey'amateeka. Ba candidates ng'obamaze kati waliwo kye bayita polling stations. Okugazeetinga, publishing the polling stations into the gazette. Semateeka akugamba they must be published in the gazette 2 weeks before nominations. 2 weeks before nominations. Ekintu ekyo kikuyamba nawe okweteekateeka nga candidate. Kuba buli lw'otegeera nti mu area yange mulimu polling stations. Mulimu polling stations nalina luli maybe 10 kuno zeeyongeddemu ziri 250. Nawe osooka ne weepimaapima n'ogaana naye n'amalako ne polling stations 250. N'aba ne agents ku polling stations zino. Maybe I will not be able. Ekyo n'okikola ki? N'okima amazzi. But most importantly, publishing them in the gazette is not just about candidates. Naye kyakutegeera nti kituufu gye ziri. Nze ngenda kwesimbawo baŋŋambye waliwo ekitundu kye bayita najja 1 bayongeddemu polling stations ziri 10 bazongeddemu luddawa era weeziri wentuukawo nsobola okukakasa nti weewano. That is very important in an electoral process. Ebyo byonna tebyakolebwa. That alone omuntu wabyesibako bisobola okuyiwa kalulu ka presidency because it affects the proper running of the electoral process. Tutuuka mu kalulu nga already it is an illegal election. Ensonga lwaki baakuleetera n'ebyuma nga bamanyi bulungi tebigenda kukola era ne bagamba birina okukola. Mukulu Augustine, njagala tutunuulire performance y'ekibiina kye Forum for Democratic Change. Kino kye kibiina ekibadde mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda mu kuvuganya kuno okumalira ddala ebbanga eriwera. This time round tutunuulira nga candidate wa FDC avaawo n'obululu 18,000 era nga bukula nga eyo record yo nganfu akatundutundu kamu record 18,000 10,000 emitwalo gyali 20 emitwalo 20 yes. Ne tulabanga ku mulundi guno ennamba yeesalamu okutunuulira ku bbanga FDC lyemaze nga evuganya. Obuzibu bwali ki? Ki ekyabaviirako okupafominga nga bwe mwapafominga? FDC ng'ekibiina twapafominga bubi, but generally akalulu kano tetwali mu kalulu kali awo nti kalimu tekaali ka mazima, tekaali ka bwenkanya, ate ssemateeka teyagobererwa mu kuteekateeka bintu ebisinga.
nkugambye abantu abamu bagenda mu maaso n'okuregisteringa. Bino mwabiraba before oba after nga mmaze okutwala okusalawo okwesimbawo oba okuteekawo candidate? No, ebintu ebimu obiraba during the course. Ebimu oyinza obutabiraba mu ntandikwa, ebimu osobola obiraba kati ng'ekya unpreparedness of electoral commission kyo twakiraba tebaali prepared. Naye ne tulowooza nti oba ebimu ku byo ndowooza bayinza okuba nga bino bye byabawabyeko olw'okuba it is the beginning part of the process, nga ebimu eri bijja kuba byatereera. Naye it went on and on. Yensonga lwaki bajja kugamba nti n'obululu bwennyini okuva eri okujja nga nabo tebalina control ku budde ki bwe bugenda kutuukirako mu Kampala. Naye nga gwe nannyini kintu kuba ffe abamu abaayitibwa ogenda okuwitnessi nga twamala ne tutuusa n'akaseera ne tuwithdrawinga kuba baatuweereza amabaluwa nga batugamba tugenda Entebbe okuwitnessinga arrival eza ballot papers ku ssaawa 6. Tutuuka obudde ssaawa nga 5 ne batuteera ku mukutu gwaffe ogutugatta ffenna. Nagamba obudde bukyuseemu, omanyi bali we baba batambula kakati obudde bukyukamu, so tugenda kubeera ku ssaawa 9. Saa ziba zikunuukiriza okuyingira 9. Ate ne batugamba kakati we shall have to wait for about 2 hours more. Agamba kati jja kubeera ssaawa 11. Kati ffe abalina amatu amawanvu ne tukitegeera ng'obudde bukyali nti ne ssaawa 11 ze batugambye batulimba bagenda kutuuka ku ssaawa 5 ez'ekiro. Naye nga electoral commission eri mutuzanya mujje mubeerewo kwegamba mukoowe so that you depart and then they arrive. Electoral commission yawuliriza emisango, abamu yabakubidde ejjo bajje bakime ruling zaabwe naye nga akalulu kawedde. Awo nyini wenjagalira okubuuza mukulu Augustine because bina byayogera you paint a picture that electoral commission oba oli awo ye yabaleetera okuperforminga nga bwe mwa somehow electoral commission is part of the corners of the hindrances. So what part of the loss is your responsibility as Forum for Democratic Change, as members of this political party? Failures zaffe weziri nga party kubeera sisobola kunenya candidate wange waba yasobodde okuwangula ate electoral commission nesalawo ekyuse results sisobola kinenyeza candidate wange. A case in point Kasese. Kasese twawangula entebe 3. As out of 6 we won 3 seats. Zona ne bazikyusa. We were not declared winners in any of the 3 we had won. That is Owabachala, Centenary, ne Honorable Nzowu. Yali yakubwa luli mu 2-2 ku luno yabadde azeemu n'abouncing back. Bamukubye Mutale Center baganye omudeclaringa ne babikwata ne babiwa aba NRM. Naye nga bw'obululu bwali bwawera obw'abakulu bano. Wenkugamba nti bawangula twateekawo bakandidates 6. Ndi mu kugamba 3 baabakuba. 3 ne tuwangula. Kitegeeza bwawera. So that is not really my responsibility. Tutunia ku kifo kino ekyobwa president, did you have agents okubuna eggwanga lyonna lino okusobola okuuma akalulu kammwe? Twalina aba agents buli polling station, at least tulina ne DR forms zaffe. We generally say nti akalulu kaffe tetugamba nti oba aka president nti oba baakabba. Okay? But the process affected our performance. Nti newe tutunuulira abantu abaali balina okulonda. Look at the turn up. I keep telling this. I keep giving the statistics about the voter turn up. Nenkubuuza, where did the Electoral Commission get the 52%? So we made on the day of election. Yes, sir.
we distributed ourselves. Twagamba nedda twagala buli omu abeereko omuluka gwagendamu ku gino egisinga obunene. Twalina abantu Mutungo, twalina abantu Ekawempe, twalina abantu muno Makindye, ne tubeera n'abantu Erubaga, ne tubeera n'abantu Ewakiso, mu areas ezo eziri congested. Naye buli omu yakuleetera results ng'abantu abalonze bali between 180 and 220, between that mark. Electoral Commission yatuwa registers ng'abantu abasinze okubeera abatono mu polling station emu mu areas ezo nga bali 550 be basingayo obutono, nga bwe babeera nga basusseewo nga bali 650. So basically average yali ya 600 voters per polling station. Wobeera n'abalonzi 180 ku 220, percentage ewo oba wakuginoonya teyinza kusuka 40%. Tesobola kusuka 40%. Okay. So if the densely populated areas could not make the mark of 45%, where did the 52% come from? Kuba ne mu Kampala mwennyini sijja nakugamba Kampala bobe balina nanti kati information oyo bwatyo agenda deep okulaba nti batuuka ku namba eyo. Let me tell you this. Any researcher uses sampling. Yes. You don't go out to everyone. Olwaleero we twogerera tojja kuŋŋamba nti buli omu yabalwa mu kaseera kali ak'okubala Abannayuganda, naye ate waliwo omukisa ti olowooza Abannayuganda abaabaliddwa be bangi kuki kubataabalidwa. So you look at that and you say okay, ndowooza kyekyo n'ogamba okay, abagambye mbu simanyi baavu babadde mu percentage bwe kitegeeza Abannayuganda baavu. Abagambye mbu bagagga abalina TV, abalina amamotoka, abalina ettaka, abalina ki, abalina kye bayita asset eziri durable n'eziri perishable. Julia, no listinga. Notiga nti under our research this is what we are going to be talking about. Julia, so if that is what we are going to be talking about and give people that analysis or analytical investigation, kati fenaffe twasalawo ffe ne twetuma netugamba twagala tugende mu bifo ebisinga abalonzi abangi. Era wootunuulira ne Buganda nga Buganda, kuba Buganda yesinga abalonzi nga Buganda erina million 5 ne million n'emitwalo nga 8 egy'abalonzi. Naye ate nga be basinga n'obusungu. Okiwulira? There is no angry area like the Buganda area. Be basinga ki obusungu. Naye natunuulira ne kompyuta za isi zennyini nga bakugamba out of the 5.8 million Ugandans abaalonda nga bali mu million 2 n'emitwalo nga 3 mu the entire Buganda. Kitegeeza, so it was not also 51%. Naye ng'ate be basinga n'obusungu abagamba nti ffe twagala nnyo Museveni agwe, ne bagenda tulina n'omwana waffe katugende tuwe Bobi Wine. Okitegeera? So they couldn't even make 51%. Okay, Mukulu Augustine. Lindako, this is a very serious issue. Yes. This is a very serious issue where we must really give credibility where it's due. Then wetugenda mu Busoga ne tukwata ne tugenda mu Elgon ne mu Teso. These are areas oga nti abantu bandivuddeyo ne balonda. Kati ki ekyabagaana okulonda? Ne areas ezitalina n'abantu zotugamba mbo balondanga 100% ne bagattako zino
Because if this side they have not voted, yes, it means in other areas they must overwhelmingly participate in the election to cover up the other percentage. Whereby muntu yenna anoonyereza mu bifo ebisinga okulonda weba tebalonze, it gives you the mark of other areas okulaga eno weba tebalonze ate abeeri bo kiri waasi kiba waasi. Because if you have 1 million people, it means you will have about like emitwalo nga 2 oba 3 abagenda okujja okulonda. Augustine, these are concerns that have been coming up every after an election. One wonders, why do you keep participating in elections naye ng'ate buli wetuvaayo you raise concerns ezifaanagananga ezaaliwo mu kalulu akaggwa? You see, Honorable Semujju alina engombo gye yaleeta ng'ali mu parliament. Ku kibuuzo ekyo nnyini n'akugamba nti abantu buli lunaku bakeera ku makya kuyingira ekibuga. Ng'ekiteeso ekirowoozo kye balina kyakufuna ssente bagaggawale. Naye ate olwaleero waaba tazifunye asuubira ajja kuzifuna enkeera oba luli oba luli. Era n'akeera buli lunaku agende mu kibuga alabe nga asobola okutuukiriza ekirooto kye. That is exactly what happens with politics. That you keep obeeramu n'ekirowoozo n'oga nti maybe akalulu akajja bajja bitereezaamuko, bajja tereezaamuko. Obviously, but then you keep musigalamu kuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda kalina eddimu ly'okutegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. Tuteekeddwa okuba ebituli olw'okuba tebeeteekateeka kimala. So we just need to keep reminding them that you need to prepare A, B, C, D for a better election. Ekisinga okuluma abantu kiri kintu kimu nti ne-electoral commission yennyini erabika yo terina buyinza kusalawo bintu bino ebisinga. Kuba ebintu bino singa erina obuyinza awamu yandiganye n'okusalawo ebintu ebimu negamba kano akalulu tukaganye tekabadde kalambulukufu. Teeka n'example, twalina by election eyali esoroti eya Atan, akalulu kali kafu nga wobeerawo electoral commission oteekeddwa just kugamba nti kano akalulu tugenda kaddamu in 1 week's time. Tubongeddeyo 1 week mugende munoonya akalulu. But because obuyinza tebuli nabo balina okubaako ne gye bakuba akasimu nga oli takiriza tebasobola kukola kukikola. So it becomes very hard for them to do any work. Naye mukulu Augustine, newankubadde ogamba nti mu kalulu kano mwalimu ebirumira bingi. But don't you think there is a possibility that you also lost fairly? No, in some areas we lost fairly. We were not rigged. Okay. Yeah, in some areas. Obviously, waliyo ba presiding officers abakola emirimu gyabwe mu mazima n'obwenkanya nga yagenda kutuuka kugambe naye kakati ani yafunye obululu obungi kuba mu buweereza wali ewa secretary n'abuteeka ku kompyuta n'amuweza n'agamba kati bwe tufunyeeko bwe buno naga buvudde nti polling station bweti n'akusomera ekitaaliwo nani ne mwambya bakama ku nsonga ya president kyobola nkugamba bino byennyini ebya president byali doctored tebyali bituufu ye yajjanga buzi n'abeeranga pastor n'abuulira enjiri ye tewali abuuza kibuuzo tewali awanika mukono n'afuluma n'akola ki batuloddeko ensonga y'okugenda mu mbuga z'amateeka fenga FDC tetunasalawo kuba waliwo meeting egenda otuula ng'era ebimu ku byo kwe kutunuulira ebyavudde mu kalulu kano naye nga okutwaliza awamu ng'ekibiina tetukaanya na byava mu kulonda. Mukulu Kasibante yagenze mu kooti. Will you back him up? Kasibante okugenda mu kooti ekizibu kyange n'engeri gye baagenze mu kooti tebaabadde prepared. Twava mu Tale Center ennaku z'omwezi zaali
17 lwali lwa 6 nga 19 kasiba nti n'agenda mu kooti neneewuunya within 2 days yajjawa ebintu byonna bye twetaaga okutwala mu kooti within 2 days. Sunday wali owandiika petition biki bye wateekako era ekintu ekyo nakyebuuza nnyo ne ŋŋamba abantu bano kiki kye baliko era olwajjo bwe batandise okuwulira omusango n'abalabye bagamba bambi tukkirize tukole ki tubeeko ne bye twongera musango gwaffe. So it was a premature. This is a serious issue. Naye abantu baffe bakijjamu omuzannyo tufunye tutya amawulire ekintu ekyo si kirungi. You see, it is what is killing opposition. Kyenagambye wali eri opposition y'akaseera kano ebiseera ebisinga tetuli kutunuulira nsonga ziruma abantu. Kyetufaako ennyo ffe ng'abantu tumanipulatinze tutya process eyo okulaba nga nze nfunamu okitegeera not the group of people. Is it the reason as to why opposition performed the way it performed in this election? Yali tesobola kuperforminga better nga tutunulira trivialities. I keep re-echoing this. Tetusobola kuwangula mwami Museveni nga tulowooza nga bwe tulowooza. Waliwo muganda wange gwe mbadde naye wano ku show before nga tonnaba tujoyininga ye ng'ateesa nti singa mwali mwegasse ku mulundi guno oba oliawo ate mwali badde mupafomingira waggulu nnyo okusinga nga bwe mwabadde. Tusobola obutegatta naye ng'ate tetweyawudde mu ndowooza. Historically tubadde tulina ebibiina ebyenjawulo nga twegatta mu ndowooza naye nga twawukana mu kwesimbawo. Y'ensonga lwaki mu palamenti ezaffe ze twalimu nga ffe ba leader of opposition twalinanga enkolagana nnungi ne Jema, twalinanga enkolagana nnungi ne DP, twalinanga enkolagana nnungi ne UPC. Nga ffe kyetufaako kyakulaba ngeri ki gye tuyinza kukolaganiramu wamu wadde tuli mu bibiina ebyenjawulo tuggyeko mwami Museveni. Olwaleero omukisa gwagende wa Nuupu bo bakugamba oba toli wa Nuupu obeera toli wa opposition. That is reckless kind of talk. It is too childish and reckless. Bintu bya kinyumo bino si bye tulimu. Egwanga ddene tulabeko mu parliament nga leader of opposition asazawo naga nti mu lutuula luno tugenda kwetabamu ne weesanga nga ate abakulembeze era abamu baba bakaabamu bo basazeewo ne bagamba nti ffe mu lutuula tugenda kwetabamu. Anti kati wakisaliddemu wa where did you take that decision from? Wakisaliddewo wa okugamba nti tetugenda kutuula? Kyenkugamba biri ebyekinyumo tinze ng'omuntu nfunyemu ntya abantu bwe banandaba ebweru nga kino kyenkoze bo bagenda kwogera ki? And the question is, so the issue opposition ekyali ku mulamwa ssaawa zino? Opposition nga opposition ejja kubanga ekyali ku mulamwa. But the individuals in opposition bayinza okulemesa ekigenderwa kiri ekinene ekya opposition okutambuza emirimu gyakyo. Because take an example. I keep telling people, nze ng'omuntu. Yes, corruption is bad and very evil. But there is no reason a person like Mpuuga would become an outcast in Nuupu because he received 500 millions. Anti bo bagamba nti zino ssente za bannayuganda ze bawanga omusolo ate bwabanga omuntu asobola okuzifuna n'azeeyagaliramu bw'ati. Then si kituufu. Now the question is, then why was Nuupu complaining that they did not have money coming from iPod? Kinagambye nti we are not critical in making these
some of these arguments. Lwaki ofuula mpuuga omubi, then in the next minute you are crying for what he could get for you even. It means weetaaga bampuuga nga 10 bakuleeta obuwumbi 5. Mwami Museveni yalina Ruhakana Rugunda. Ensonga bwe zinaatambula bwe zityo olowooza abaana bate balidde mu bannayuganda. Kyendi mu kugamba, the struggle is bigger than what you people think. The struggle is bigger than what we see. We should begin thinking beyond. Don't even think outside the box. Think like there is no box. Kyebasiiba batulimba, think outside the box. Remove the box. Let it not be there. Think like it is not there. So singa kyabaawo nga mukulu mpuuga ali mu FDC mwe mwalikoze. Now let me tell you this. Honorable Mpunga, toyinza kuŋŋamba nti mu opposition tomwetaaga. Nkugambye Ruhakana Rugunda yali mu UPC naye ng'ali mu gavumenti yani Obote, naye nga akozesebwa Mwami Museveni okufuna ssente okuzijja eno okuzibaweereza mu nsiko, ng'amukozesa okufuna ssente zaffe ez'Abannayuganda, nze wadde saaliwo, nga Museveni z'akozesa okulwanawa. Anti Mwami Kyagulanyi ye akugamba nti bo bakozesa nkola ya Robert Doba style. Anti Robert Doba style kati emutute mu kwekweka. And in the end he's going to be killed. Because you are in a government where you say it is a dictatorial regime. Then you go hide and you say nze neekwese naye ng'ate tewali akola ki? Kakati we bamutirayo. Kuba ogambye bangi babasse. Kati gwe banaakutira y'ani agenda okuzuula omulambo gwe? Ani ali kuziika? N'abeewe bagenzeyo ne batakkirizibwa yadde okuyingira. Yagamba tali safe wuwe. Anti kati tali wuwe. Naye ate you must be safe somewhere. At least you go to an embassy and say I am at the Indian embassy. I am at the South African embassy. Ebyatuuse wuwe wabirabye. Engeri gye baalumbyemu ebyo byonna nabirabye, but the issue is you must declare where you were. In such a situation nze nkugambye enkya mujja kukeera wano nga Bobi Wine takyaweereza message, takyakola ki ng'obulamu takyalina naye nga tetumanyi. What he did is childish. Kyabaana bato bano abeekweka naye nga tamanyi nti mu nnimiro gy'agenda mwasima a ditch to trap thieves. Kati olw'okuba omwana temwamugamba, kati ye agende mu butamanya, aguddeyo teri amanyi ti akoze eki? Aguddeyo. That is what is going to happen to Bobi Wine if he does not think very fast. Alina okuvaayo eyo gye yeekwese. Either adde waka bamukwate bamuteeke mu kkomera oba agende tutegeere nti ali mu bwaŋŋanguse. If you don't mention where you are, you create a situation where even your enemy can harm you and nobody will ever know what has happened. Your closing remarks, Mukulu Augustine. So, fenga opposition, nsiba nkyogera kino, and I think I will continue talking about it. Yes. Nti tulekeraawo okulooleza kumpi. Tugenda ne tulowooza nti Mwami Museveni tujja kumusobola nga twogera ebigambo oba ebikanga naye nga tetweteekateeka. Gye tweyongera okwogera ebigambo ebikanga naye nga tetweteekateeka. Ye omuwa omukisa okweteekateeka n'akukubira mu kazannyoko kennyini. Kati gw'osiiba okyogerako bwogezi ye n'agenda ne yeeteekateeka. N'akiteeka mu nkola, gwe n'ojja n'akubisa omugo gwennyini gwe wali okutte. So kitegeeza nammwe temweteekateeka kimala. Ffe ng'opposition tetweteekateeka kimala ate twerumaaluma nnyo. Tuli awo tuli disunited. Oba temumanyi kye mwagala. Tuli disgruntled. Ate
tetumanyi na kye twagala abamu ku bantu abatukulembera mu opposition ne kye baagala kyennyini tebakimanyi kuba bali excited because of money and fame and now they think the world is all theirs. Ekitali kituufu. Ojobile Augustine gemanya gange nsiima nnyo nsiimidde ddala nja kusaba nkomewo kaseera katali kawala kuba shebadde ng'etandika obutandisi. neyanzege omukulu Augustine Ojobile nja okwebaza mwenna ababaddeko abakommentinze abasharinze. Thank you so much for joining us this morning. Omulamwa nno guno munene nnyo because bwe tutandika ogumenyaamenya kimu ku kimu tuyinza okuba nga ate ensonga nnyo ze tuleseeyo naye mukulu akadde katuwadde keeko tujja kusaba ate omulungi ogujja mukisa gunaaba weeguli ate era ayongera okutwegattako okwongera okumulungula performance ya opposition mu kalulu kano akakyagendera ddala mu maaso kajja kuba nkawunzikibwa mwezi ogwa February ate ffe tujja kuba tusaako byonna ebinaaba bitambudde ate mu bitundu ebyenjawulo. Njala kwebaza timu gye nkoze nayo mu control room wali omukulu Alvin Lubega ye producer w'olunaku olwaliro so nga ate mu studio eno mu camera nyinako mukulu Emma ate ne Ryan be basobodde okulaba nti bakutambuliza ekifaananyi nga bw'okirabye. Njala kubagaliza olunaku olulungi tusinkane ku voltage akawungezi k'olunaku olwaliro. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.